the next one వచ్చేసరికి which of the following statements are correct about the National Human Rights Commission? So they more focused ఏ టాపిక్ వదలలేదు, దట్టు ఇందులో స్పెసిఫిక్గా స్టాట్యుటరీ బాడీస్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారు. ఇట్స్ అ స్టాట్యుటరీ బాడీ, రైట్? సో వై ఇట్స్ అ స్టాట్యుటరీ బాడీ? బికాస్ it was enacted, I mean it was established according to Protection of Human Rights Act of 1993. సో మనకి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉంది అండ్ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కూడా ఉందన్నమాట. ఎస్, అండ్ ఇట్స్ ఏ స్టాట్యుటరీ బాడీ, నాట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. ఓకే, యాక్ట్ ద్వారాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాబట్టి. అండ్ ఇట్స్ ఏ మల్టీ మెంబర్డ్ బాడీ. ఎవరెవరు ఉంటారు? చైర్పర్సన్ ఉంటారు. ఈ చైర్పర్సన్ పొజిషన్లో రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆర్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎవరైనా ఉండొచ్చు. అండ్ 5 members, ఆ 5 members లో ఒక పర్సన్ సర్వింగ్ ఆర్ రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, సర్వింగ్ ఆర్ రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైర్ కోర్ట్, అండ్ అదర్ 3 members. ఆ అదర్ 3 members లో 1 member must be at least women. Okay, and other members they should have some knowledge or practical experience with regard to okay like human rights అన్నమాట. ఓకే, సో వాళ్ళు ఉండాలి. సో లెట్స్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. ఇట్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. సో అది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీయా స్టాట్యుటరీ బాడీయా? సో జనరల్గా మీకు వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, వాట్ ఆర్ ద స్టాట్యుటరీ బాడీస్ అనేది తెలుసా? బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ స్టాట్యుటరీ బాడీ. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ రాంగ్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేసేవచ్చు. సో 2 and 3 ఆప్షన్స్ చూద్దాం. అండ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ హ్యాస్ టు బి ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎస్, సో ఏంటి, రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జి ఉండొచ్చు, ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ వాజ్ రైట్ ఆప్షన్. అండ్ దే షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ద ఉమెన్ మెంబర్ ఆఫ్ NHRC. ఎస్, అట్లీస్ట్ 1 member అయినా ఉండాలని చెప్పాను కదా. సో 2 and 3 ఆప్షన్స్ ఆర్ రైట్ ఆప్షన్స్. 2 and 3 ఓన్లీ. సెకండ్ ఆప్షన్ వాజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్క్రిప్షన్స్ విత్ రికార్డ్ టు ద పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ ఫర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్? సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. ఓకే, so what are parliamentary privileges? Actually they are special rights or immunities which are provided to the both houses of the parliament or its members. Yes, so అక్కడ ఉన్న కమిటీస్ కానీ మెంబర్స్ కానీ ఓకే బోత్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్కి ఇచ్చే స్పెషల్ రైట్స్ ఆర్ ప్రివిలేజెస్ ఆర్ ఇమ్యూనిటీస్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో లెట్స్ సీ. The speaker is empowered to refer suo motu any question of privileges for investigation. So here you have to understand the framing of the sentence. The speaker is empowered to refer suo motu. అంటే ఎటువంటి ఫార్మల్ మోషన్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయకపోయినా తనంతలో తను డిస్క్రిషనరీగా తీయొచ్చా? ఎస్, ఎప్పుడు ఎనీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ అంటే ఏమైనా ప్రివిలేజెస్ బ్రీచ్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు ఓకే మేబీ తను ఏంటంటే సమ్ ప్రివిలేజెస్ బ్రీచింగ్ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్కి తన ఓన్గా సువమోటిగా తన యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఎస్, ఈజ్ ఎంపవర్డ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ రైట్. ఓకే, నో నీడ్ టు టేక్ పాస్ ఎనీ ఫార్మల్ మోషన్ అనమాట. అండ్ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ ఈజ్ అకార్డెడ్ ప్రయారిటీ ఓవర్ అదర్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఆ రోజు వాట్ ఆర్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనేది సో జనరల్గా ప్రియారిటీ ముందుగా ఆర్డర్ అనేది రాస్తాం కదా. సో జనరల్గా పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ దే విల్ బి గివెన్ మోర్ ప్రయారిటీ. ఓకే, ఎస్. ఓకే, సో లిస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్లో దే విల్ బి గివెన్ మోర్ ప్రయారిటీ. And the privileges extends to the freedom from preventive arrest or detention extends to no actually. Okay, so they won't extend to freedom from preventive arrest or detention. So actually there is some confusion here. ఇలాంటివి యాక్చువల్గా పోతాయి. అయితే లక్ష్మీకాంత్ మీరు చూసినట్లయితే లైక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సివిల్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కేస్ the provisions are very much different. So ilanti time lo here the examiner is having the discretionary amount whether he will consider the civil or criminal, because ఇది ఒక నార్మల్ స్టేట్మెంట్గా తీస్తే సో జనరల్గా ఎస్ ద ప్రివిలేజ్ వోంట్ బి ఎక్స్టెండ్ మన నార్మల్ సెంటెన్స్ వస్తుంది. బట్ వెదర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సివిల్ ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రిమినల్ అనేది సో హౌ విల్ టేక్ అనేది ఇట్స్ ఏ డిస్క్రిషనరీ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్. సో జనరల్ పర్పస్లో మనం జనరల్ సెన్సికల్ కామన్ సెన్సికల్గా ఆల్గొచ్చేస్తే ఓన్లీ 1 and 2 విల్ బి ద ఆన్సర్. మీరు కీ చూడండి యూపీఎస్సీ ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది వాడు ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు UPSC CSE కీ రిలీజ్ చేశారు కదా. ఏ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్లీ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినర్ మీద ఆధారపడిన చాలా ఉన్నాయి. ఏ లాట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. సో దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ UPSC కావాలి అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను. మేబీ దేనిలో రిఫార్మ్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి. కీ అనేది ఇమీడియట్గా రిలీజ్ అవ్వకపోవడం అండ్ అబ్జెక్షన్స్ రేస్ చేసే కన్సర్న్ లేకపోవడం. లైక్ గ్రూప్స్లో చూడండి ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డే రిలీజ్ చేసేస్తున్నారు అండ్ అబ్జెక్షన్స్ రైస్ చేసి కన్సిడర్ చేయడం. So why UPSC is not held accountable actually? Okay, so this is the major issue. Okay, if the question are not purely actually ఏంటంటే they are not framing exactly. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇలాంటి సమ్ ఆప్షన్స్ కొంతమంది లైఫ్ స్పాయిల్ చేస్తుంది బికాజ్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్ అవుతుంది అనమాట. సో విల్ గో విత్ 1 and 2 ఓన్లీ. ఓకే, సో 1 and 2 ఓన్లీ. So which of the following statements about the
CAT. Okay, Central Administrative Tribunal are correct. So general ga entante as a bureaucracy they will be also having certain issues. సో వాళ్ళు జనరల్ కోర్ట్స్కి వెళ్తే సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. సో జ్యుడిషియరీ డిలేడ్ ఈస్ లైక్ జస్టిస్ డిలేడ్ ఈస్ జస్టిస్ డినైడ్. ఓకే, సో ఇంత హైరార్కీ సో జ్యుడిషియరీలో వెళ్ళాలి అంటే మేబీ వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోతారేమో, వాళ్ళ కన్సర్న్స్ మేబీ రిజాల్వ్ అవ్వకపోవచ్చు. సో అందుకని చెప్పేసి ట్రిబ్యునల్ అనేది అపాయింట్ చేయడం జరిగింది, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ ఇది ఇచ్చిన ట్రిబ్యునల్ వెర్డిక్ట్స్ అనేది ఫైనల్ అంటే సో జనరల్గా ఏ ట్రిబ్యునల్ వెర్డిక్ట్ ఫైనల్ అవ్వదు, దే కెన్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్. సో ఇనీషియల్గా ఓన్లీ సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేశారు. సో తర్వాత ఏంటంటే ఈవెన్ హైకోర్టులో కూడా ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. అది ఈవెన్ క్యాట్ అయినా సరే. ఓకే, దోస్ వెర్డిక్ట్స్ కెన్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఈవెన్ ఇన్ కోర్ట్స్ అనమాట. ఓకే, సో జనరల్గా వాటివి ఫైనల్ వెర్డిక్ట్స్ అవ్వవు. అండ్ మోర్ ఓవర్ హైకోర్ట్స్కి ఎలాగైతే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉంటుందో అలాగే వీటికి కూడా ఉంటాయి, యాజ్ వీ ఆల్ నో. ఓకే, so that's what the question is. So which of the following statements about CAT are correct? Okay, so its orders can be challenged before a high court. Yes, any tribunal verdict can be challenged before high court. ఓకే, సో తర్వాత సుప్రీం కోర్టు. ఫస్ట్ అయితే ఓన్లీ సుప్రీం కోర్టులోనే ఛాలెంజ్ చేయాలనేవారు, తర్వాత త్రూ డిఫరెంట్ జడ్జ్మెంట్స్ హైకోర్టులో కూడా ఛాలెంజ్ చేసేవచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ ద సేమ్ పవర్ లైక్ ఏ హైకోర్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎస్, ఓకే, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ లాగా. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. సో బోత్ 1 and 2 ఆర్ ద ఆప్షన్స్. సో లైక్ సెక్షన్ 70 ఇక్కడ లైక్ మనకి దెర్ ఈస్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1985. ఓకే, రాయండి పక్కన. సో సెక్షన్ 17 ఆఫ్ Administrative Tribunals Act of 1985. It talks about this punishment for contempt of court. Notes lo rayandi so that it won't be contempt of itself. Okay, yes. So okay, so next question vachesariki which of the following statements with reference to the constitution are correct? So it is obligatory on the part of every foreigner who is in India to observe fundamental duties given in the Constitution of India. Fundamental duties, they are actually not justiciable. Okay, so adi general ga foreigners they have to respect ante tapte it is not obligatory. Okay, so has to perform అని చెప్పేసి. Okay, so next some fundamental rights given in the Constitution of India are available to foreign nationals. Yes, certain fundamental rights are not available to foreigners, but certain fundamental rights are available to foreigners like Article 14, 20, 21, 21A. They are available even to foreigners. It's a very preliminary question. Yes, okay, ఇది minimum తెలియాలి. లక్ష్మీకాంత్ ఒక ప్రిలిమినరీ అండర్స్టాండింగ్ అయినా తెలియాలి. ఓకే, సో ఆప్షన్ 2 is the right answer. Simple question. Next, the committee to recommend the appointment of the chief information commissioner. ఎవరిని వదలే. ఓకే, ఎలక్షన్ కమిషన్, సో ఎవ్రీథింగ్, సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఎస్టర్డే చెప్పాను. ఓకే, సో చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్. సో జనరల్గా this Central Information Commission, when was it established? In the year 2005 on the basis of the or on the provisions of Right to Information Act of 2005. Okay, so this Right to Information Act of 2005 valla actually 2005 itself Central Information Commission అనేది అపాయింట్ చేయడం లైక్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇనిషియల్గా ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ త్రూ అఫీషియల్ గజెట్ నోటిఫికేషన్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. సో యాక్చువల్గా ఏది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. ఏది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, ఏది స్టాట్యూటరీ బాడీ, మినిమం తెలియాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, సో మెంబర్స్ చూస్తే చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్. సో ఇనిషియల్గా అయితే ఇది సింగిల్ మెంబర్డ్ బాడీ. సో తర్వాత అది మల్టీ మెంబర్డ్ అనే లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అనేవి జరిగాయి. ఓకే, సో రైట్ ఫ్రమ్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత నుంచి. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్, సో జనరల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని అంత ఇన్ఎఫెక్టివ్ చేయడమే పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం. సో జనరల్గా సో చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ సో సింగిల్ మెంబర్డ్ అయితే సో ఆటోమేటిక్గా ఇష్యూస్ వస్తాయని చెప్పేసి ఆటోమేటిక్గా దీన్ని కూడా మల్టీ మెంబర్డ్ చేసేసారు. సో యాక్చువల్గా హీ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, సో అయితే president, so he appoints this chief information commissioner on the basis of the committee recommendations, and this committee consists of prime minister as the chairperson, leader of opposition in Lok Sabha, and the union cabinet minister nominated by the cabinet secretary. Okay, so based on the recommendations of this committee actually the president appoints this chief information commissioner, and the other members will be actually the other information commissioners, and they shouldn't be not more than 10 members anamata. Okay, so what is the question? The committee to recommend the appointment of the chief information commissioners so consists of whom of the following, everever. Okay, so that's what I have written. Okay, so prime minister and not chief justice, leader of the opposition, third one, and union cabinet minister nominated by the prime minister. Sorry, nominated by the prime minister actual ga, sorry, not cabinet secretary. Okay, union cabinet minister nominated by the prime minister. So 2, 3 option was
1, 3 and 4. Okay, 1, 3 and 4. Okay, so the next question వచ్చేసరికి which of the following statements regarding government bill in the parliament are correct? Okay, so this question also regarding bill, already money bill గురించి చూసాం, and this question also was also regarding bill. A minister has to give 7 days notice to introduce the bill. Yes sir. So minister అంటే it is called as public bill. So public bill introduce చేయాలంటే 7 days prior notice ఇవ్వాలి. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైవేట్ బిల్ అంటే he's an MP అంటే but he is not minister అనమాట. మేబీ దట్ ఎంపీ ఫ్రమ్ రూలింగ్ పార్టీ ఆర్ అపోజిషన్ పార్టీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బట్ హీ ఈస్ నాట్ ఎ మినిస్టర్. సో అదే మనకి జనరల్గా ప్రైవేట్ బిల్ అవుతుంది కదా. సో ఒకవేళ ప్రైవేట్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే 30 days ప్రయర్ నోటీస్ అనేది ఇవ్వాలి. అయితే పబ్లిక్ బిల్ మినిస్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే 7 days ప్రయర్ నోటీస్ అనేది సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ రైట్. ఏ మినిస్టర్ హ్యాస్ టు గివ్ 7 days notice to introduce the bill. Okay, the bill cannot be included in the list of business if it is not circulated at least 3 days before its introduction. 2 days, not 3 days. So before its introduction it needs 2 days. అంటే they should be familiar enough అనమాట. బిల్ ఏంటి అనేది familiar enough ఉండాలి. సో కాబట్టి until and unless లిస్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో దే షుడెంట్ ఇంక్లూడ్ until and unless they are familiar with the bill. అందుకని ఎంటైర్ సర్క్యులేట్ అవ్వాలి అట్లీస్ట్ మినిమం 2 days అనమాట. బికాస్ దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఫెమిలియారిటీ విత్ ద బిల్ అనమాట. And the speaker has the discretion to allow introduction without a prior circulation. Okay, so general గా prior circulation ఉండాలి. ఒకవేళ లేకపోయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అనేది ఇట్స్ a pure discretionary power of speaker. Yes, a bill undergoes 3 readings in each house. Yes, so general గా 3 readings అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ రీడింగ్ వాజ్ రిగార్డింగ్ ఇంట్రడక్షన్, సెకండ్ రీడింగ్ వాజ్ రిగార్డింగ్ డిస్కషన్ అండ్ థర్డ్ రీడింగ్ వాజ్ రిగార్డింగ్ ఓటింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ వాజ్ రైట్, థర్డ్ ఆప్షన్ వాజ్ రైట్. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ రైట్. Okay, so 1, 3 and 4 are the right answer. Okay, yes. So the next question వచ్చేసరికి in India non-government organizations NGOs can raise funds from the public నుంచి ఎలా raise చేయొచ్చు? Reserve Bank of India, so we can abruptly, so we can cancel it. Ministry of Home Affairs, they are responsible for regulating foreign contributions, regulatory like regulations of FCRA ni regulate చేస్తారు అన్నమాట. ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఫర్ ఎన్జిఓస్ వాటిని రెగ్యులేట్ చేస్తారు తప్పితే దే కెనాట్ రైజ్ ఫండ్స్ డైరెక్ట్లీ. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, సో జనరల్గా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. సో జనరల్గా ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఉమెన్ గ్రూప్స్ యాక్చువల్గా సో ఫర్దర్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు. సో జనరల్గా దే ఆర్ మోర్ ప్రామినెంట్ ఇన్ విలేజ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. సో వాళ్ళు ఒక లైక్ ఆర్గనైజ్డ్ కింద అయ్యి ఒక లైక్ బిగ్ ఎంటిటీ కింద అయితే దే కెన్ రైస్, బట్ ఆల్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కెనాట్ కాంట్రిబ్యూట్ కదా. Social stock exchange, yes sir. So how many of you know about social stock exchange? So social stock exchange, so general ga it's a platform which is regulated by SEBI. Okay, so మనకి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలాగో అలాగే దిస్ సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో జనరల్గా ఎనీ ఎన్జిఓస్ దే కెన్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ది సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట. ఓకే, దే కెన్ బి ఆపరేటెడ్ బై ఎయిదర్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ దే ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై సెబీ. ఎలాగైతే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యాజ్ దే ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై సెబీ, అలాగే సో సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా దే ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై సెబీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఏ లాట్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్ గెట్ దెమ్సెల్స్ రిజిస్టర్డ్ అనమాట. సమ్ ఎన్జిఓస్ మేబీ దే వర్క్ ఫర్ women empowerment, some NGOs maybe they work for environment sustainability, some NGOs maybe they work for gender equality. So different NGOs అనేవి ఉంటాయి కదా. సో they themselves get registered with this social stock exchange. For example నేను ఉన్నాను అనుకోండి, I want to just contribute to the NGO అనుకోండి. సో నేను జస్ట్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఎలాగైతే షేర్స్ కొనుక్కుంటానో సో I can contribute my amount అనమాట. సో వాటిని సో జనరల్గా ఏంటంటే జెడ్పీ అని పిలుస్తారు, జీరో కూపన్ జీరో ప్రిన్సిపల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనమాట. ఓకే, సో I can contribute it. సో ఆ అమౌంట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ రాదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ ప్రిన్సిపల్ కూడా నాకు రిటర్న్ రాదు. వాట్ ఎవర్ NGO I want to contribute, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ లాట్ ఆఫ్ NGOs ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎన్విరాన్మెంట్ కన్జర్వేషన్ కి సంబంధించి లైక్ కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఆర్ ద NGOs విచ్ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ లైక్ ట్రెమెండస్ వర్క్ అనేది సో అందులో లిస్ట్ అయినా నేను చూసుకుంటాను, ఆ పర్టికులర్ NGOకి నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. సో ఈ విధంగా ఐ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద NGOs అనమాట. సో దట్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ కాల్డ్ as a social stock exchange which is actually regulated by SEBI. Okay, and they are even operated by National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. So the option was social stock exchange. So which of the following statements about the sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act of 2013, very important act. This act was also called as POSH act actual ga. So I think so case meeku ee act ravataniki actual ga there is a case actual ga.
So there is an NGO worker, okay, so she was Banwari Devi, okay. So actual ga tinu ee particular NGO vachesaki Vizag NGO, already you know, so just I'm reiterating, okay. So like which so works for women rights. So actual ga child marriages చాలా ఎక్కువగా ప్రివిలెంట్ గా ఉన్నప్పుడు సో షీ లిటరల్ గా ఆల్రెడీ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది చైల్డ్ మ్యారేజ్, సో లిటరల్ గా తను ఆపడం జరిగింది అనమాట. సో ఎంత దారుణమైతే సిచ్యువేషన్, సో ఉమెన్ సో ఆపారు అని చెప్పి, సో యాక్చువల్గా షీఈ్ ఇన్ ద జాబ్ ప్రొఫైల్ అనమాట, ఎన్జిఓలో వర్క్ చేస్తున్నారంటే తన ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నట్టు అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఎవరైతే కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో దట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యాక్చువల్లీ దే గ్యాంగ్ రేప్ దట్ పర్టికులర్ ఉమెన్ అనమాట, చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఆపారు అని చెప్పేసి. సో దీనివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్లో సో ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం యాక్చువల్గా ఈ యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది. సో విచ్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ పోష్ యాక్ట్ యాక్చువల్గా. సో దీని కింద మనకి యాక్చువల్గా ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే ద ఎంప్లాయర్ ఇఫ్ హీఈస్ హ్యావింగ్ 10 or more ఎంప్లాయీస్ అయితే సో ఖచ్చితంగా ఏంటంటే దట్ పర్టికులర్ ఎంప్లాయర్ ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలో సో ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఓకే. సో ఉమెన్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని టేకప్ చేయాలి, ఓకే. హెరాస్మెంట్ వీటన్నిటికి సంబంధించి సో ఇంటర్నల్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఇటు వర్క్ ఆన్ చేయాలి. సో ఉమెన్ రైట్స్ని ఉమెన్ ప్రివిలేజెస్ని, ఓకే, సో అన్నిటిని అడ్రస్ చేయాలన్న దానికోసం దీన్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దాని గురించే వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద గైడ్ లైన్స్ emerging from the Vizag judgment of the Supreme Court in 1997. Yes, this act was regarding that thing only. And as per the act, it is mandatory for an employer, even with 2 employees, not 2 employees, 10 or more employees, to form an internal committee in the workplace. So second option was wrong. Vizag is the name of the woman? No. So name of the woman kaadu, it's the name of the NGO. Banwari Devi is the name of the woman. Okay. So and she is working in this NGO which was named Vizag anamata. Okay. So third option was wrong. Second option was wrong. Only one option. First only. Okay. And last one. So with reference to Article 16 fundamental rights, okay. So it generally వీళ్ళు ఫండమెంటల్స్ చాలా తక్కువ కవర్ చేశారు ఎక్కువగా కన్నా, ఓకే. సో వెరీ సింపుల్గా కూడా కవర్ చేశారు. Of the Constitution of India, which of the following statements are correct? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of employment as it is statement padindi Lakshmikant nunchi or post in favor of any backward classes. Yes, state inhibit cheyakoddu, okay. And the state can deny a woman to be appointed as a doctor in the, it's in a case actually, I think so 2015-2016 anukunta. So actually ఏంటంటే that particular doctor, she is a woman, actual ga army medical institution than appoint and as per the qualification as you know, okay. But issue ఏమైందంటే so actual ga na but issue so అన్ని క్వాలిఫై అయిన తర్వాత she was denied by the job. What is the reason? The reason was at that time she was pregnant. తను ప్రెగ్నెంట్ అని ఈవెన్ దో అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ అయినా తను డినై చేయడం జరిగింది. అండ్ షీ వెంట్ టు ద కోర్ట్ అండ్ షీ ఛాలెంజ్డ్ ఇట్ అండ్ షీ వోన్, ఓకే. సో వెడ్డిట్ కూడా దీనికి ఫేవర్గా వచ్చింది. సో సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్మీ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ టు రిక్రూట్ హెర్ ఈవెన్ దో తను ప్రెగ్నెంట్ అయినా సరే, ఓకే. సో కాబట్టి సో దిస్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ రాంగ్. ఈవెన్ దో షీ వాజ్ ప్రెగ్నెంట్ యూ కెన్ రిక్రూట్. It was based on the judgment given by Supreme Court. And creamy layers amongst the backward classes of citizens, okay, are determined by income criteria? No, actually they are determined by social and educational status, okay. Aa criteria మీద determine అవుతారు. So simple laga eliminate cheyochu. So third option was wrong, second option was wrong, first only one option, okay. Yes, so that's all for today.